Hello and welcome to Aadhan Food and Travel. I'm Shalini. We're here today in Kompally at Abhinav Enterprises, which is the city's most authentic Sharjah point. Sharjah is a drink that hails from Kerala, which is made out of banana milk and has different flavors. Let's go check it out. So we're here. Let's talk to the owner. Namaste sir, మీ పేరు? నా పేరు నాగయ్య మేడం. నమస్తే. సో మీరు ఈ షర్జా పాయింట్ ఇక్కడ ఎన్నేళ్ల నుంచి ఉందండి? మేము వచ్చేసి ఇక్కడ 13 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది మేడం. యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి 2005 నుంచి మేము టేక్ ఓవర్ చేసాము. అంతకుముందు కేరళ అతను సుదర్శన్ అని చెప్పని అతను చేసేవాడు. ఆయన నుంచి మేము 2006లో టేక్ ఓవర్ చేసాము మేడం. అప్పటి నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం మేడం. సో ఇది కేరళ రెసిపీ అలాగే మీరు అదే మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు కదా? మేడం అలాగనే మెయింటైన్ చేస్తాను కేరళ రెసిపీ. సో ఇప్పుడు బయట వేరే చోట్ల కూడా కొన్ని పాయింట్స్ అవి వస్తున్నాయి, బట్ స్టిల్ మీ దానికే అంత రష్, అంత లైక్ షార్జా పాయింట్ అనగానే కొంపల్లిలో ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక స్టేషనరీ షాప్, దీనిలోనే ఉంటుంది అది అని చెప్పి అందరూ చెప్తుంటారు. ఎలా ఉంటుందండి మీకు అది? మేడం మేము వచ్చేసి సేమ్ అతను ఎలా మాకు క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్ రెసిపీ ఇచ్చాడు, మేము ఈ రోజుకు అదే క్వాలిటీ అలాగనే మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మాకు సిటీలో చాలామంది కస్టమర్స్ ఇక్కడికి వస్తారు మేడం. మాకు ఇక్కడ వచ్చేసి మల్లారెడ్డి, సిఎంఆర్, సెయింట్ పీటర్స్, లైలా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడో జాబ్స్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు యూఎస్ఏ, యూకే వెళ్ళిపోయిన మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అరే కంపల్సరీ షార్జా తాగాలి అని చెప్పిన ఒక ఎగ్జైటింగ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి తాగేసి వాళ్ళ ఆనందం మాకు చాలా ఇది అనిపిస్తుంది మేడం. కాబట్టి మాకు అదే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడో వెళ్ళిపోయిన స్టూడెంట్స్ కూడా మా దగ్గరికి ఈరోజు వచ్చేసి గుర్తు చేసుకొని అక్కడ కూర్చున్నాము, ఇక్కడ షార్జా తాగాము అని చెప్పేసి మాకు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మేడం. So this is their regular Sharjah, you guys. So this has banana milk and also a hint of chocolate. It's really interesting. And very refreshing. This point is said to be very famous among students from colleges in the region over here. Places like Mallareddy, CMR and other. So that was Sharjah, you guys. Do come and check this place out. See you in the next one.